Okay, in the last class, we have uh, we have argued that if the function y is equal to g of x is monotone, then you can use the method of Jacobian or method of transformation for a function of a random variable. Okay, and we can do more examples to utilize this method or formula. Here in example 5, you see, suppose x follow a uniform distribution. X follows a uniform distribution over 0, 1. And we have to find the distribution of y is equal to minus log x. You know, logarithm is an increasing function, so minus log is a decreasing function. So we have a decreasing function y is equal to minus log x. Okay, and as a preliminary thing, you have to identify the range of y, transformed variable. Range of the variable given x is, of course, it is 0 to 1. Because it is uniform, and y is 0 to infinity. Why it is 0 to infinity? When x equal to 0, this is minus log 0. Okay, so it is 0, and when x equal to 1, you have this is minus log 1. That is infinity. Okay, so the range is 0 to infinity. Then you see, this is a decreasing function. And you can see fx equal to 1, 0, because it is uniform. And for y greater than 0, y is equal to minus log implies x is equal to e to the power of minus y, g inverse y. This is g inverse y. Okay. And you can see that dx by dy is equal to d by dy of g inverse y, that is minus e to the power of minus y. And if you take the absolute value of this, modulus of the Jacobian, that is modulus of dx by dy, that is equal to e to the power of minus y. Dx by dy is minus e to the power of minus y. So absolute value is e to the power of minus y. Right? Then what is the PDF using the formula? The PDF is given by fy of y is equal to fx of g inverse y into modulus of Jacobian. Modulus of Jacobian is e to the y. So you substitute this modulus of Jacobian in the formula. You will get fy of y is equal to this. That is equal to 1 into e to the power of minus y. Why it is 1? You know, this is equal to 1. Fx of e to the power of y is equal to 1 in this range. And here e to the power of minus y is in this range, and therefore it is equal to 1. So 1 into e to the power of minus y, that is equal to e to the power of minus y. Okay, and you know, this y is exponential with the parameter lambda is equal to 1. Okay, and in this example you have an additional idea that if x is uniform, minus log x is exponential. And of course, this is a relation between uniform distribution and exponential distribution. Okay, uniform distribution and exponential distribution is related in this way. Okay, and you come to another example, example 6. In this example, you have a x be a gamma distribution with PDF fx equal to 1 by n minus 1 factorial into beta to the power of n, then x to the power of n minus 1 e to the power of minus x by beta, x lying between 0 and infinity. This is of course a gamma distribution with a parameter n and beta, where n is a positive integer. Okay, and you have to find the distribution of y is equal to 1 by x. അതായത് ഗാമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഗാമ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്.
എക്സ് ഗാമയാണെങ്കിൽ 1/xൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ത്? Okay, and you will see that using the now of course y is equal to 1/x is a strictly decreasing function, because as x increases 1/x decreases strictly. Okay, you can utilize the method of Jacobian. Here y is equal to g of x, that is equal to 1/x, so x is equal to 1/y, the inverse function, and you can determine the derivative dx by dy as minus 1/y square, and therefore the modulus of the Jacobian is equal to modulus of dx by dy, that is equal to 1/y square. Okay, so you have determined the modulus of the Jacobian, and you can utilize the method of transformation. Fy of y is equal to fx of x into modulus of Jacobian, that is equal to 1/n minus 1 factorial b to the power of n, then xന് പകരം നമുക്ക് 1/y എന്ന് എഴുതാം. 1/y to the power of n minus 1 e to the power of minus 1/beta into y, beta into y into the modulus of Jacobian, that is 1/y square. Okay, so ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ ഫോമുല, ഡയറക്റ്റ് ഫോമുല fy of y is equal to fx of x into modulus of Jacobian എന്നുള്ള ഫോമുല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും. ആൻഡ് ഓൺ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/n factorial into beta to the power of n, 1/y to the power of n plus 1 e to the power of minus 1/beta y. y lies between 0 to infinity. 0 to infinity, റേഞ്ചിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. സ്ക്രിപ്റ്റ് y എന്ന് പറയുന്നത് 0 to infinity ആണ്. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ഗാമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻവേർട്ടഡ് ഗാമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നൗ here we have to note a very important point, that what will happen if the function g of x is not strictly increasing or not strictly decreasing in the whole range of the random variable x. ഇപ്പോൾ റാൻഡം എക്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, ഈ എക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് -∞ to ∞ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് അല്ല, സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് അല്ല. കാരണം -∞ to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ല്, -∞ to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ല് അത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ആണ്. എന്നാൽ ഈ 0 to ∞ എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ചിൽ അത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ്ങുമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ്ങുമാണ്, മറു പോർഷനിൽ അത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ്ങുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജക്കോബിയൻ ഉപയോഗിക്കുക, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോർഷനിലും ഉള്ള ഡെൻസിറ്റി എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് -∞ to 0 ആ പോർഷനിൽ അത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെൻസിറ്റി കാണുക, പ്ലസ് 0 to ∞ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ അത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആയതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലും കാണുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പീസാണ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് കിട്ടുക. ഈ രണ്ട് പീസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും. ഇതാണ് ടെക്നിക്ക്, വളരെ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. Okay, so the formula will be like this in this example. If your function is g of x equal to x square, your formula will be like this. It will be fy of y is equal to f1 of x dx by dy plus f2 of x dx by dy, right? Where x is equal to root of y and x is equal to minus root of y respectively in the first and second pieces. Okay, ഫസ്റ്റ് പീസിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൈ ആയിരിക്കും, എക്സ് ഈക്വൽ ടു -√y ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പീസിൽ.
അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, you go through this description and it will be very clear. And you can have an example to illustrate this point. You come to the example 7. In example 7, we are starting with a standard normal distribution. Standard normal distribution fx equal to 1 by root 2 pi into e to the power of minus x square by 2 minus infinity to infinity. Okay, and in this situation you consider the function g of x equal to x square, and you are trying to find the probability density function of y. What is PDF? PDF is fy of y is equal to the first part plus second part. First part is f of minus root y into d by dy of x, which is equal to minus root y, plus f of y, second part is f of root y into d by dy of root of y. And you can substitute ഇതിലുള്ള ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോൾ എഫും ഈ സ്മോൾ എഫും ഒക്കെ എക്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ആണ്. ഈ എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈയുടെ പി ഡി എഫ് ആണ്. വേണമെങ്കിൽ ഈ എഫിൻ്റെയും സഫിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അത് എക്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് റൂട്ട് വൈ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ട് വൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ് 1 by root 2 pi e to the power of minus of minus root y square by 2 into modulus of minus 1 by 2 root y, etc. And you will see that 1 by root 2 pi on simplification, you can see that this 1 by root 2 pi can be taken out, and the remaining thing will be consolidated into 1 by root 2 pi into 1 by root pi, because here you are having a 2. Okay, I made a mistake here. See, this is 1 by root 2 pi. Okay. This is 1 by 2 in 1 by 2. Here also 1 by 2. So on simplification, this 2 will be getting cancelled, leaving 1 by root 2 pi, 1 by root y e to the power of minus y by 2. Y belongs to 0 to infinity. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഞാനൊരു റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൂട്ട് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ 1/2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് 1 by gamma 1/2 into 2 to the power of 1/2 into y to the power of 1 minus 1/2 into e to the power of minus y/2. ഇത് ഞാൻ ഈ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു 1 by root 2 പൈക്ക് പകരം 1 by gamma 1/2 എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ വെൽ നോൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു സീ, you can identify that this density is the PDF of a well-known distribution called chi-square distribution with 1 degree of freedom. Okay, chi-square with n degrees of freedom ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? 1 by gamma n/2 2 to the power of n/2 y to the power of 1 minus n/2 e to the power of minus y/2. y lies between 0 and infinity. അതാണ് chi-square distribution with n degrees of freedom PDF എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ n-ന് 1 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു PDF ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കൂടി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ എക്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ chi-square ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും വിത്ത് 1 degree ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ടാണ്. സാമ്പിളിംഗ് തിയറിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ്. സ്ക്വയർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഈസ് chi-square. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ഐ ഹാവ് added some very simple problems. You can attempt either by CDF method or the Jacobian method, and you complete these 3 problems, and you complete these 3 problems as an assignment at this end of
this section. Okay, thank you.